Has enviado un mensaje. Quizás una pregunta, una solicitud de ayuda, o una simple petition. Y en un instante, has recibido una respuesta. No es magia. Es el trabajo de una inteligencia artificial tan compleja, que apenas empezamos a comprender sus límites y su potencial. Estamos hablando de los modelos de lenguaje grandes, o LLMs, los motores detrás de muchas de las interacciones más sorprendentes que tienes con la tecnología hoy en día. Piensa en tu última conversación con un asistente virtual, o la ayuda que recibiste un chatbot en línea. Detrás de esas respuestas fluidas y, a menudo, sorprendentemente útiles, se encuentra una red neuronal con miles de millones de conexiones, entrenada con una porción significativa del conocimiento humano registrado. Imagina un cerebro digital, no hecho de neuronas biológicas, sino de miles de millones de parámetros matemáticos interconectados. Estos parámetros son como las conexiones sinápticas en nuestro propio cerebro, ajustándose y reconfigurándose constantemente. Su único propósito, en su forma más fundamental, es predecir la siguiente palabra en una secuencia, basándose en todo lo que ha leído hasta ahora. Cada parámetro es un número, y la combinación de miles de millones de estos números define el comportamiento del modelo, permitiendo generar texto que suena humano. Para que esta predicción sea asombrosamente precisa, el LLM necesita ser entrenado con una cantidad de texto que implicaciones la biblioteca más grande del mundo. Miles de millones de páginas web, libros, artículos académicos, códigos de programación y conversaciones de Internet. Todo ese conocimiento, toda esa diversidad de lenguaje, se comprime y se codifica en esos miles de millones de parámetros, formando la base de su comprensión. El proceso de entrenamiento es laborioso y computacionalmente intensivo. No se trata solo de leer rápidamente, sino de aprender patrones gramaticales, hechos del mundo, razonamientos lógicos y hasta sutiles estilos de escritura. Es como si un estudiante leyera cada libro jamás escrito, no solo memorizando el contenido, sino extrayendo la esencia de cada palabra, frase y concepto, y entendiendo cómo se relacionan entre sí. Piensa en ello como aprender un idioma desde cero. Al principio, son solo sonidos y símbolos sin sentido. Pero a medida que escuchas y lees más, comienzas a captar las reglas gramaticales, las sutilezas semánticas, las formas correctas de construir oraciones y expresar ideas complejas. Un LLM hace esto a una escala inimaginable, no solo con un idioma, sino con todo el conocimiento humano textual disponible, aprendiendo las intrincadas danzas de las palabras. La arquitectura fundamental detrás de muchos LLMs modernos, y que revolucionó el campo, es el transformer. Fue un avance clave en la forma en que las inteligencias artificiales procesan y entienden secuencias de datos, especialmente el lenguaje. Antes de los transformers, las redes neuronales recurrentes tenían seriosos problemas para manejar el contexto de frases largas, olvidando información importante. Los transformers resolvieron esto de manera elegante con un mecanismo innovador, la atención. El mecanismo de atención permite al modelo ponderar dinámicamente la importancia de diferentes palabras en la secuencia de entrada al generar cada parte de la salida. Es como si, al escribir una respuesta, el modelo pudiera mirar hacia atrás a toda la conversación y decir, de todas estas palabras que he visto, estas son las más relevantes para lo que estoy a punto de decir ahora mismo. Esto es absolutamente crucial para la comprensión del lenguaje natural. El significado de una palabra, o incluso de una frase completa, a menudo depende críticamente de las palabras que la rodean.
a veces muy distance en la secuencia. La atención permite al LLM capturar estas relaciones de dependencia complejas y de largo alcance, desbloqueando así una comprensión del lenguaje mucho más profunda, precisa y matizada que las arquitecturas anteriores. Una vez entrenado, el LLM es una máquina de predicción de texto con una capacidad asombrosa. La tarea más básica es la generación de texto, dado un fragmento inicial de texto, predice la continuación más probable. Pero esta capacidad fundamental puede canalizar y dirigir para realizar una variedad de tareas increíblemente útiles y a menudo sorprendentes. Por ejemplo, puedes pedir que resuma un documento largo y denso. El LLM lee el texto completo, identifica las ideas centrales y los puntos clave, gracias a su profundo entendimiento aprendido durante el entrenamiento, y luego genera un resumen coherente y conciso, utilizando sus propias palabras aprendidas, sin simplemente copiar y pegar fragmentos. O puede actuar como un traductor universal. Si ha sido entrenado con vastos corpus de textos paralelos en múltiples idiomas, el LLM aprende las intrincadas correspondencias semánticas y sintácticas entre ellos. Cuando se lee una frase o un documento en un idioma, la traduce a otro basándose en estos patrones aprendidos, manteniendo el significado original. Incluso puede escribir código de programación. Si el modelo ha sido expuesto a cantidades masivas de código fuente de diversos lenguajes de programación, junto con su documentación explicativa, puede generar fragmentos de código funcionales y lógicos basándose únicamente en una descripción en lenguaje natural de lo que se necesita hacer. La conversación, sin embargo, es donde los LLMs realmente brillan para el usuario final. El chatbot, alimentado por un LLM, no solo responde preguntas, puede mantener un hilo de conversación, recordar el contexto previo, adaptarse al tono del usuario, incluso mostrar una aparente personalidad. Esto se logra mediante la continuación de la predicción de palabras, pero en un bucle interactivo, donde cada respuesta genera la siguiente entrada. Este proceso interactivo, donde el modelo predice la siguiente palabra basándose en la conversación hasta ese momento, es lo que da la impresión de comprensión y fluidez. No es que el modelo entienda en un sentido humano, sino que ha aprendido patrones tan sofisticados de asociación de palabras y conceptos que sus predicciones son indistinguibles de la comprensión para la mayoría de los propósitos. Sin embargo, es crucial entender los límites. Estos modelos son predictores de texto extremadamente sofisticados, no seres conscientes. A veces, pueden generar información incorrecta, conocida como alucinaciones, porque su objetivo es predecir la siguiente palabra más probable, no necesariamente la verdad factual. Han aprendido a imitar el lenguaje humano, no a poseer conocimiento intrínseco. La alucinación ocurre cuando el modelo se desvía de los datos de entrenamiento o de la lógica coherente, produciendo afirmaciones que son implausibles pero son falsas. Esto puede suceder porque los datos de entrenamiento contienen imprecisiones, o porque el modelo está extrapolando más allá de sus patrones aprendidos de una manera que parece correcta gramaticalmente pero no lógicamente. Para mitigar esto, se aplican técnicas de ajuste fino y alineación. Después del entrenamiento inicial a gran escala, el modelo se somete a un entrenamiento adicional con datos más correctos, a menudo con retroalimentación humana, para guiarlo hacia respuestas más precisas, útiles y seguras. Es como enseñar a un estudiante avanzado a verificar sus fuentes. El ajuste fino puede especializar un LLM para tareas específicas. Por ejemplo,
Un modelo entrenado en datos médicos puede volverse más preciso en la respuesta a preguntas de salud. Sin embargo, incluso estos modelos especializados deben ser utilizados con cautela y siempre bajo la supervisión de expertos humanos. La eficiencia computacional es otro gran desafío. Entrenar estos modelos require una potencia de cálculo inmensa, a menudo miles de GPUs funcionando durante semanas o meses. Esto tiene implicaciones significativas en términos de costo, acceso y consumo de energía, limitando quien pueda construir y operar estos sistemas a gran escala. Además, la diversidad y calidad de los datos de entrenamiento son críticas. Si los datos reflejan sesgos sociales, históricos o culturales, el modelo los aprenderá y los perpetuará, generando respuestas que pueden ser discriminatorias o injustas. Asegurar un entrenamiento justo y equitativo es un objetivo técnico y ético constante. El futuro de los LLMs permite aún más. Se están investigando modelos multimodales que pueden procesar no solo texto, sino también imágenes, audio y video. Esto podría permitir interacciones aún más ricas y complejas, donde la IA pueda ver y oír el mundo de manera similar a como lo hacemos nosotros. También hay un gran enfoque en hacer estos modelos más eficientes, más pequeños y accesibles para que puedan ejecutarse en dispositivos locales, aumentando la privacidad y reduciendo la dependencia de servidores remotos potentes. La investigación avanza rápidamente en técnicas de compresión y optimización. La ética y la gobernanza son temas centrales en el desarrollo de LLMs. A medida que estas herramientas se vuelven más potentes y ubicuas, surgen preguntas importantes sobre su uso responsable, la propiedad de los datos, la desinformación y el impacto en el mercado laboral. La sociedad está debatiendo activamente cómo navega este nuevo panorama. Los modelos de lenguaje grandes son herramientas extraordinarias, nacidas de decisiones de ingeniería y vastas cantidades de datos. Han aprendido a manipular el lenguaje con una habilidad sin precedentes, abriendo nuevas posibilidades para la comunicación, la creatividad y el acceso a la información. Su poder reside en su capacidad para predecir y generar, no en una conciencia propia. Entender cómo funcionan estos modelos es el primer paso para usarlos bien y para decidir quién debe tener las riendas. Si crees que este análisis profundo fue útil, dale un like y suscribite. Y dime en los comentarios. ¿Qué es lo que todavía no te convence de esta tecnología? The deep dive into LLMs is why you're better equipped to see the next AI headline for what it is. If you learned something, hit like, subscribe, and tell me in the comments what you still find unbelievable.